Equality, Dear Diary, June 1867. It was 5 years ago today when Lauren brought me to be her housemaid, to look after her, her husband, and 3 riotous kids. Taking care of white children, that's what I do all day, making sure Eliza has her matching top ready with her fancy pants. Martin has his favorite banana shake ready after his basketball practice, along with cleaning and cooking for the house. My dad died in the American Civil War. My mom was left with me, an 11-year-old, strolling here and there on the streets of Kansas City to find work and shelter. It was when Lauren Scarlett spotted us and made a deal to my mother at $150. How could she have resisted that kind of money, at an age when white children were sent off to school and play? I was meant to clean their shoes and water their lavish garden without a penny getting in my pocket. There were times when I would go buying vegetables. I would purposefully take the route from where the central library passed by and would gaze at such a humongous library, imagining the number of books to be kept here. Probably 50,000? Maybe more than that, but the sign on the door would remind me to continue walking ahead. Only for whites, my desire to read and the study didn't stop. Once everybody was asleep, I would walk into Lauren's study room and look through some books, leafing pages even though I could read much. But one day I was caught by her husband with the Holy Bible in my hand. He took me to my room and chained me by the wall and lashed me with his belt and refused to give me food for the next 2 days. He said it was the book of the God and only meant to be for them and not people like us. Since then I'd never dared to go inside that room back again. A month later, I had a life-changing moment. It was late at night when my gaze wandered towards the swath of the window along the back of Mrs. Rosemary's house. She was a high school teacher at a public school nearby who had just shifted to the neighborhood recently. Her room was just across the window from my shack. She was sitting next to her window with her little daughter on the study table reading a fairy tale book. I could easily see through the plenty of racks and columns filled with books behind their desk covering their wall. Well, I couldn't stop staring at them. I glanced back quickly. Mrs. Rose was standing in front of the glass door now. She instantly waved off the curtains, and it was all dark again. The next day, Mrs. Rose came on a visit to the house. She spent hours chatting with Lauren and the kids, playing puzzles, cards, and something with dice which I never understood. "Would you like some tea, Rose?" Lauren said. "Sure, Lauren. What about you kids?" "What shall I get for you?" "Chocolates," shouted Eliza. "All right, I will be back in some time." Rose's gaze crossed towards me. "Come here, child," she called out to me. I obeyed her. "Yes, so, you were the one last night staring me across the window?" "Yes, I am sorry for that. I was just looking at your books and magazines in your room. I find racks and shelves filled with books very fascinating." "I am sorry once again. Have you ever read a book in your life?" I was shocked by her politeness and affability far more than Lauren. "No. Not really, to be honest. My mom did used to read some stories from the newspaper before going to bed when I was young." She tucked out a medium-sized paperback from her tote bag and handed it over to me. "You could read this if you want. It's basic English, but my madam won't allow me. You could hide in your room." "All right, Mrs. Murray, I will keep it." I took the book from her and tucked it in my t-shirt, and went back to my shack. I held the book in my hands and ran my fingers over the purple-colored front cover. It smelled like heaven. I tried reading the first page. "I am a girl." It felt like an achievement to read those words. "Tiger lives in the jungle, dogs are very loyal." The first chapter was mostly very small declarative sentences. I spent an hour reading the book after finishing my chores for the night. It was 10 in the night and Mrs. Athena was once again sitting near the window with her daughter Stacy helping her read a book.
Her book was green in color with funny animations on the front. She spotted me again and passed a subtle smile towards me. I smiled back at her. She instantly picked up a marker and a notebook beside her. She scribbled on it for a sec, then held the notebook up so I could read it. Did you read the book? I found it difficult to understand as the words were quite small, but I anticipated it must be about the book. I raised my right thumb to indicate a yes, I did read. She smiled back. In the next 2 days, I was done with the book. I began to easily read and write words in English, pronouncing to the best I could. The next day when I saw Mrs. Murray by the window, IGR. Bình đẳng, nhật ký thân yêu, tháng 6 năm 1867, hôm nay là 5 năm trước khi Loren đưa tôi đến làm người giúp việc nhà cho cô ấy, để chăm sóc cô ấy, chồng cô ấy và 3 đứa trẻ nghịch ngợm. Chăm sóc những đứa trẻ da trắng, đó là việc tôi làm cả ngày, đảm bảo rằng Aliyah đã chuẩn bị sẵn áo sơ mi phù hợp với chiếc quần ưa thích của cô ấy. Martin chuẩn bị sẵn món chuối lắc yêu thích của anh ấy sau buổi tập bóng rổ cùng với việc dọn dẹp và nấu nướng cho nhà cửa. Cha tôi đã chết trong cuộc nội chiến Hoa Kỳ. Mẹ tôi đã bỏ lại tôi, một cậu bé 11 tuổi, đang đi dạo khắp nơi trên những con đường của thành phố Kansas để tìm việc làm và nơi ở. Đó là khi Lauren Scarlett phát hiện ra chúng tôi và giao dịch với mẹ tôi với giá $150. Làm sao cô ấy có thể chống lại loại tiền đó, ở lứa tuổi mà những đứa trẻ da trắng được cho đi học và vui chơi? Tôi định làm sạch giày và tưới nước cho khu vườn xa hoa của họ mà không có một xu dính túi. Có những lúc đi mua rau, tôi chủ ý đi đường từ thư viện trung tâm đi ngang qua và nhìn vào một thư viện ồn ào như thế này để tưởng tượng về số sách được cất giữ ở đây. Có lẽ là 50.000. Có thể nhiều hơn thế, nhưng tấm biển trên cửa sẽ nhắc nhở tôi tiếp tục đi về phía trước. Chỉ dành cho người da trắng, mong muốn của tôi để đọc và nghiên cứu vẫn chưa dừng lại. Khi mọi người đã ngủ, tôi sẽ bước vào phòng làm việc của Loren và xem qua một số cuốn sách, những trang còn sót lại mặc dù tôi có thể đọc nhiều. Nhưng một ngày nọ, tôi bị chồng bắt gặp với cuốn kinh thánh trên tay. Anh ta đưa tôi vào phòng và xích tôi vào tường và dùng dây lưng trói chặt tôi và không cho tôi ăn trong 2 ngày tiếp theo. Anh ấy nói đó là cuốn sách của Chúa và chỉ dành cho họ chứ không phải những người như chúng tôi. Kể từ đó tôi không bao giờ dám vào lại căn phòng đó nữa. 1 tháng sau, tôi đã có một khoảnh khắc thay đổi cuộc đời. Đã khuya khi ghê giờ của tôi đi lang thang về phía khung cửa sổ dọc phía sau nhà của bà Rose Murray. Cô ấy là một giáo viên trung học ở một trường công lập gần đó. Mới chuyển đến gần đây. Phòng của cô ấy nằm ngay đối diện cửa sổ với lán của tôi, cô đang ngồi cạnh cửa sổ với cô con gái nhỏ trên bàn học và đọc một cuốn truyện cổ tích. Tôi có thể dễ dàng nhìn thấy rất nhiều giá đỡ và cột chứa đầy sách sau bàn làm việc phủ kín tường của họ. Tốt. Tôi không thể ngừng nhìn chằm chằm vào họ, tôi liếc nhìn lại một cách nhanh chóng. Bà Rose lúc này đang đứng trước cửa kính. Cô ấy ngay lập tức vẩy rèm cửa ra và tất cả đã tối trở lại. Ngày hôm sau, bà Rose đến thăm nhà. Cô ấy đã dành hàng giờ để trò chuyện với Loren và lũ trẻ, chơi xếp hình, đánh bài, và một thứ gì đó với xúc xắc mà tôi chưa bao giờ hiểu được. Em có muốn uống trà không, Rose? Loren nói, chắc chắn rồi Loren, còn các em thì sao? Tôi sẽ nhận được gì cho bạn? Sô-cô-la, Aliyah hét lên, được rồi, tôi sẽ quay lại sau một thời gian. Ánh mắt của Rose hướng về phía tôi, lại đây con, cô ấy gọi tôi vâng lời cô ấy, vâng, vì vậy, bạn là người đêm qua nhìn chằm chằm tôi qua cửa sổ, vâng, tôi xin lỗi vì điều đó, tôi chỉ xem sách và tạp chí của bạn trong phòng của bạn. Tôi thấy giá và kệ chứa đầy sách rất hấp dẫn. Tôi xin lỗi một lần nữa. Bạn đã bao giờ đọc một cuốn sách nào trong đời mình chưa? Tôi bị sốc bởi sự lịch thiệp và niềm nở của cô ấy hơn Loren rất nhiều, không? Không hẳn, thành thật mà nói, mẹ tôi thường đọc một số câu chuyện trên báo trước khi đi ngủ khi tôi còn nhỏ. Cô ấy lấy ra một tờ bìa mềm cỡ trung bình từ chiếc túi tốt của mình và đưa nó cho tôi. Bạn có thể đọc cái này nếu bạn muốn. Đó là tiếng Anh cơ bản, nhưng bà của tôi sẽ không cho phép tôi. Bạn có thể trốn trong phòng của mình, được rồi, thưa bà Murray, tôi sẽ giữ nó. Tôi lấy cuốn sách từ tay bà và nhét nó vào áo phông, rồi quay trở lại lán của mình. Tôi cầm cuốn sách trên tay và lướt ngón tay trên bìa trước màu tím, mùi thơm như thiên đường. Tôi đã thử đọc trang đầu tiên, I am a girl,
tôi cảm thấy đó là một thành tựu khi đọc những dòng chữ Tiger Livet in the Forest, Dog are very trung thành. Chương đầu tiên chủ yếu là những câu khai báo rất nhỏ. Tôi đã dành 1 giờ để đọc cuốn sách sau khi hoàn thành công việc của mình vào buổi tối, lúc đó là 10 giờ đêm và bà Athena lại một lần nữa ngồi gần cửa sổ với cô con gái Stacy giúp cô đọc sách. Cuốn sách của cô có màu xanh lá cây với những hình ảnh động vui nhộn ở mặt trước, cô ấy phát hiện ra tôi một lần nữa và nở một nụ cười tinh tế về phía tôi. Tôi mỉm cười đáp lại cô ấy. Cô ngay lập tức chọn một điểm đánh dấu và một cuốn sổ bên cạnh mình. Cô ấy viết nguệch ngoạc trên đó trong 1 giây rồi giơ cuốn sổ lên để tôi có thể đọc nó. Bạn đọc quyển sách đó chưa? Tôi cảm thấy rất khó hiểu vì các từ khá nhỏ nhưng tôi đoán nó phải là về cuốn sách. Tôi giơ ngón tay cái bên phải của mình lên để biểu thị đồng ý mà tôi đã đọc. Cô ấy cười đáp lại, trong 2 ngày tới, tôi đã làm xong cuốn sách. Tôi bắt đầu dễ dàng đọc và viết các từ bằng tiếng Anh, phát âm tốt nhất có thể. Ngày hôm sau, khi tôi nhìn thấy bà Murray bên cửa sổ, tôi đã cảm thấy khó chịu.